Chakramritam yena tasmai shikave namah. Shichetayamanopistam stapitam yena bhutale. Swayam rupakadamayam dadati svabhyadantikam. Vandeham shiu shiyudapadakalam shigam vaishnavam sha. Shilpam jagajatam saganaragnatam fitam tam sajivam sadvaitam savrutam parsam saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sankarita Shivashakam Vitamisha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Tyatpate Gopesha Gopita Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhani Sutadevi Pranamama Haripriya Vankha Kapta Visha Kripa Sindhavesha Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Nama Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaurabhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini. Namaste Saraswata Deve Gaurupani Pacharini. Nirvishesha Srinyavadi Paskachai Desatani. Srila Prabhupada Ki. I'm very happy to be with you this evening. And that, and since I will be here till next week, Friday, I would like to present every evening a summary of one of the chapters of the Bhagavad Gita. So today we will start with chapter 1. So we will go to the first 6 chapters of the Bhagavad Gita. That these first 6 chapters contain essential spiritual techniques for advancing in spiritual life. Първите 6 глави включват съветите за напредък в духовния. Да, за напредък в духовния. През следващите глави включват то как развиват духовния живот. Да. I'm sorry because I have to translate to both language, Bulgarian and Russian. So it's a little slowly. Okay, no problem. That so yes, in the first 6 chapters we have a description of karma yoga, jnana yoga, and astanga yoga. Първите 6 глави на карма йога, гьяна йога и аштанга йога обясняват се. So these yogas brings one to the preliminary stage of bhakti. Да. Тези йоги водят, развивайки към бхакти йога. Тоест тези йоги идут на бхакти йога. So therefore, if we perform bhakti yoga, the chanting of the holy names and doing devotional service, то есть если мы будем следовать бхакти йоге, то есть повторять свое имя и делать преданное служение, ако повторяем святое имя и правим преданное служение, we go also through these stages, but we surpass them. Ние също ще минем през тези стъпала, обаче ще прехвърлям тях. То есть мы тоже будем идти по этим ступенькам, но перейдем. То есть пойдем выше. Realization of
Transcendental realization happens in 3 stages. А, 3 stages, 3 levels, ага, значит, successive levels. 3. то есть развитие идет в 3 этапа. The first is Brahman realization of realizing that one is not his body, but is spiritual. Первая ступень, что это не это тело, но душа, да, то есть другата стъпало да разберем, че ние не сме това тяло. When you start to chant Hare Krishna, from the beginning you feel I'm different from this body. Отначало ние усещаме, че ние, нали, това тяло, нали, това да казвам. Да, то есть, като мантраме, разбираме, че не сме това. То есть, когда мы начинаем мантровать, то есть, тогда постепенно понимаем, что мы это тело. And the second level is Paramatma realization, realizing that Krishna is in the heart. И второто стъпало, когато параматна реализация, когато ние разбираме, че Кришна е в нашето сърце. Вторая част параматна, второе, когда Кришна в сърце. That's the realization of the Astanga yogis. Krishna is in the heart. Paramatma realization. And the realization of the jnanas is Brahman realization. Когда мы думаем, что Брахман это Вьяна йога, когда мы это тело, или Брахман, когда. But if we practice bhakti, we go to these stages, and before we can love Krishna, we must see him in everyone's heart. В сердце, да, in advance. Ага. Yeah. То есть до того, как мы начнем любить Кришну, нам нужно понять его любить в своем сердце. То есть преди да отидем при Кришна, трябва да го разберем заобичаме в своето сърце. Чувате ли така достатъчно? Така добре ли, като височно или още по-високо? Още по-високо. Добре. Ти чуваш ли там? Добре. Окей. So therefore, the first 6 chapters are important for those who are aspirants, who want to come to the higher stage. It helps them to go to the lower stages. Това първите 6 глави много са важни, защото те показват целият път как да стигнем там, започвайки от най-долу. Поэтому первые 6 глав нужны, потому что показывают всю дорогу, как идти с самого нижнего уровня. So the first chapter of the Bhagavad Gita is entitled Observing the Armies on the Battlefield of Kurukshetra. Первая глава Бхагавад-гиты объясняет обзор армии на Курукшетре. Първата глава това е обзор на армиите на Курукшетра. The Pandavas and the Kurus are ready to start a war. Пандавите и Кауравите готовят да започват война. Пандава и Каурава начинают войну, готовят. They are going to fight till death. That it's surviving or dying. И никой не се спаси, нали? Всички загинат. Да. Тоест, те готови да се воюват, нали, и да загинат. Тоест, они фактически готовы воевать до смерти. The Pandavas did not want this war. Пандавите не искат тази война. Пандавы не хотят войны. But the political situation developed as such that they had to fight a war. Но политическата ситуация е такава, че трябва да има война. Тоест, политическа война нужна. And the king at that time was Dhritarashtra, a blind king. И слепия цар Дритараштра, то есть какой царь Дритараштра? And his secretary, Sanjaya, is telling him what happens on the battlefield. И на него секретаря му Санджая разказва какво се случва на полето. То есть Санджая разказва на Дритараштра, що случается на поле. But before
before that, Sanjaya start to tell what's happening on the battlefield, Dhritarashtra is asking a question. Преди Санджая започнал да разказва на Дритараштра зададе му въпрос. То есть той разказва на Санджая, Дритараштра спросил его. Because his sons are the Kurus, at the Kuru side, and he has 100 sons, and they are very evil. Especially is the eldest son, Duryodhana. Защото неговите сынове, те са демонични, особено Дурьодана. Да, точно. Его сыновья демоны. Злые, So Dhritarashtra, as a adult, is doubting. It's not sure. Doubting. Not sure. Да, Дритараштра съмневался. Да, той се съмняваше, Дритараштра. Therefore, he asked a question to his secretary, Sanjaya. И затова той попита секретаря си Санджая, поэтому он его спросил. He said, Dharma Kshetra, Kurukshetra, Samaveta, Yuyutsava, Mamaka Pandavasheva, Kim Akurvata Sanyaya. It says, Dharma Kshetra, Kurukshetra is they are going to fight on Dharma Kshetra, which is a holy place. И он сказал, защото те отидоха да воюват на свято място. То есть они пошли к святому месту. Дharma Kshetra, Kurukshetra. And Samaveta Yuyutsava, they are coming there because they desire to fight. Yuyutsava, fighting. И те отидоха там с желанием да воюват. То есть они пошли туда с желанием воевать. He says, Mamaka, my sons are there. Той каза, моите сынове. And the Pandavas, they are also there. Сыновете на Панду, то есть мои сыновья и другие сыновья Панды. And then he's asking a very strange question. И той зададе много странен вопрос, то есть очень странный вопрос он задал. Kim Akur Vatasanya, what are they doing there? Какво те правят там? Что они там делают? Странный вопрос. So he's saying they are there to fight, and what are they doing there? То есть те отидоха да воюват, и той пита, какво правят там? То есть он говорит, они же пошли воевать, и он спрашивает, что они там делают? It shows that Dhritarashtra is a doubt. He's not sure about something. И това показва, че Дритараштра много се съмнява, т.е. той не е сигурен в това, което се случва. Это показывает съмнение Дритараштра. Because his sons are evil. Защото неговите сынове са демони, потому что его сынове демони. And they are going to fight at the holy place. И те отиват да воюват на свято място, т.е. они идут воевать в святое место. So he is fearing that this holy place will influence the outcome of the battle, and that would not be good for his sons who are evil. И той усеща, че това свято място, нали, Курукшетра, то ще помага, т.е. правилно ще бъде и затова няма да помогне на неговите сынове, не е добре за тях. То есть он ощущает, что это святое место, как бы оно не поможет его сыновьям, то есть это плохо для них. So and then Sanjaya start to speak of what's happening on the battlefield. И Санджая започва да разказва какво се случва на Курукшетра, то есть Санджая начинает разказ. So there are millions of Kshatriyas, warriors on both sides waiting to fight. Милионите от двете страни, милиони кшатрии събрани да воюват. То есть милиони кшатрии по всех сторон собрались воевать.
And then Sanjaya, the secretary of Dhritarashtra, he explains how Dhritarashtra's son, Duryodhana, how he start to speak to his teacher, Dronacharya. И след това Санджая разказва на Дритараштра, че негов син Дурьодана започва да говори с негов учител, Дроначаря. Тоест он рассказывает, как Дурьодана идет к Дроначаря и начинает разговаривать. And for 12 verses, Duryodhana will speak. И 12 стиха Дурьодана говорит. 12 стиха на първа глава, то есть 12 стихов говорит Дурьодана. The title of this book is Bhagavad Gita, the Song of Bhagavan, the Song of God. А названието на Бхагавад Гита, че това е песен на Бога. Тоест название, що е песня Бога, да, Бхагавад Гита. Therefore, these 12 verses are called the Duryodhana Gita. И 12 стиха на първата глава, това е Дурьодана Гита. So it is because Duryodhana is the king, so in Sanskrit that's Raj. Дурьодана е цар, защото той е син на краля. So Sanjaya said, Raj Vachanam Bravit. Vach means speaking. Да, и Санджая каза, царь говори. То есть Санджая сказал, что царь говорит, то есть Дурьодана как царь, сам царя, не говорит. And Abravit means he spoke some words. He spoke a few words. Ага, то есть това той каза няколко думи. То есть он сказал несколько слов. He's speaking a few words for political reasons. И той в няколко думи говори за политическите причини. То есть он говорит о политических причинах. He said to his teacher, look at our great army. И той каза на своя учител, погледни тук на двете армии. Он сказал учителю, смотри на армию. And see the army of the Pandavas. И виж армията на Пандаве. То есть посмотри на армию Пандавов. And he says the army of the Pandavas has been formed in an expert formation. Погледни какъв експертен порядък, нали, как направена армия на Пандаве. То есть посмотри как как хорошо построена армия Пандавов. Yeah, you have different formations in which an army can go forward. Защото те са различни формации, как формирани армиите. If you have read the Mahabharata, then you hear about all these formations. И да, то есть той обсъжда тези формирования, то есть он обсуждает формирования. And this has been organized, this formation of the army of the Pandavas, by your disciple Drupada. И той обяснява, че тази формация на армия е била построена от твой ученик Друпада. Но сын Друпада. Дрищадюмна? Или Друпада? Drupada. Да. Твой ученик Друпада. Well, it is Drishtadyumna, it is the son of Drupada. А Дрищадюмна то е сын на Друпада. Yeah. That the point here is he is criticizing Dronacharya. И тук важно, че той критикува Дроначаря. То есть он здесь критикует учителя Дрона. You educated them in military strategies. То есть той научил, дал военните знания, то есть что он научил, дал военную науку. And now he's using that. И той сега използва. In the favor of the enemy, the Pandavas.
А и той сега я използва срещу нас, нали, с нашими врагами, то есть он ее использует с нашими своими врагами. But of course, what is the political purpose of Duryodhan saying that to Dronacharya? И естествено тук е политически подтекст, това, което Дурьодан наказва на Дроначаря, т.е. здесь политическа игра. So he wants Dronacharya to fight with all his power. Тоест той иска Дроначаря да използва неговото сила, да го запаля. Тоест он хоче от Дроначаря свою силу използвал, да, разозлить его хоче. And it says there are many powerful bowmen in this army, equal to Bhima and Arjun. И той каза много Боумен, какво е Боумен? Bowmen. За тези, които стрелят стрелят с лък, нали, за всички, които в тази армия, Бима, Арджуна и други. And he lists the names of all great warriors. И нали, назовава имена на много велики воини, т.е. там се перечисляют поименно. Yeah, but then he wants to speak about his army. И след това той започва да говори за неговата армия. И потом начинает говорить о своей армии. And about all the captains, the great man is in his army who are very great fighters, Marathas. И започва да говори за всички велики воини в неговата армия. Тоест начинает говорить за всех великих в своей армии. And he says to Dronacharya, there are great personalities like you, like Bhishma, Karna, and so on. И той казва, че такива велики фигури, както самия Дроначаря, Бишма, Карна, т.е. велики фигури. That yes, he first says yes, you, Dronacharya. He names Dronacharya first before Bhishma. И той произнася има Дроначаря преди името на Бишма. Тоест он Дрону перед Бишма называет. So that's very diplomatic. Тук е много дипломатично. Because Bhishma Dev is the most powerful, unconquerable. Защото Бишма той е най-силният и конкуренцен. Защото Бишма знаем, да? And he should be named first. Обаче той негово име произнася първо. Упоменава Дроначаря първи. Тоест първо му упоменава Дрону. But Dronacharya is a Brahman. Обаче Дроначаря той е Браман. And therefore he should be respected. И той трябва да го уважава. And he thinks, yeah, if I mention Bhishma Dev first, then Dronacharya will feel offended. И той помисли, че ако ще каже Бишма първи, тогава Дрона ще почувства оскорбен. Нали? Той ще напълно ще се скажу Бишма първо, Дроначаря оскърбица. And Bhishma Dev will understand that I name Dronacharya first because he's a Brahman. Обаче Бишма ще разбере защо Дроначаря първи, защото той е Брама. Но он думает, в то же время Бишма думает, что раз Дрона Брама, то как бы он Брама. So, but then he's praising Bhishma Dev. Praising, glorifying Bhishma Dev. След това прославлява, да, след това той прославлява Бишма Дев. Тоест после он прославляет Бишма. Because Bhishma Dev is unconquerable because of his vows that he made. Защото Бишма Дев той е вне конкуренция, нали? Просто той тоест Бишма Дев вне конкуренция с всеми своими способностями. He got a benediction that he would not die if he did not want to die.
Да, даже има благословение, че той няма да умре, ако не поиска да умре. Тоест, он не може да умереть, если сам не захоче. So Dronacharya, he says to Dronacharya, because Bhishma is old, Bhishmadev hears that everyone should give support to Bhishmadev. И той каза, че понеже Бишма е вече стар, ти трябва да го помагаш, да го защитяваш. Той му говори тук на начале, да помагаш, да защищайте му. Because he wants to, Bhishmadev, that he fights with all his power, that he feels good. Защото той иска Бишмадев да воюва с цялата сила, използва цялата сила. But then, yes, that because Duryodhana thinks, yeah, Bhishmadev, will he fight at his full strength against Arjun, who is very dear to him, and the Pandavas? Защото той мисли, че как Бишмадев ще воюва срещу Арджуна и Пандаве, нали, които са факто, те са много любими, да, той воюва с тима на учениками. So then, after that, what is the reaction of Bhishmadev? И после той мисли за реакция на Бишмадев, да, то есть он думал, как среагирует Бишма. So Bhishmadev is a devotee of Krishna, Vishnu. Защото Бишма е предан на Кришна. Бишма е предан на Кришна. Some, due to political reasons, he had to fight at the wrong side. Тоест, той политически причини се оказал от неправилна страна на война. Причем по политическим причинам оказал се неправилен страна. But for a Kshatriya to fight on this side or the other, it doesn't matter much. Но за кшатри няма разлика от коя страна, просто ти воюваш. Тоест за кшатри нет разница с какой страны, то есть ты выполняешь свой долг. Because that's the teaching of Bhagavad Gita. Защото както се учи в Бхагавад Гита, we must do our duty for the pleasure of God, Krishna. Ние трябва да изпълняваме своя дълг за удоволствие на Кришна. То есть мы должны, как Бхагавад Гите, мы должны исполнять свой долг для удовольствия Кришны. So he was not fighting to please Duryodhana. То есть той не воюва за да удовлетвори Дурьодана. He was fighting to please Lord Vishnu, Krishna. Той воюва за да удовлетвори Лорд Вишну, Кришна. And what was his mood in the fighting? His mood, his inner, его отношение, да. То есть он воюет вне зависимости от отношения, чувств, которые, от отношений. Yes. His inner mood was, I will do my duty, and failure or success is in the hands of the Lord. То есть ще изпълнявам моя дълг, успех или неудача, всичко в ръце на Върховния Бог. То есть я буду делать, будет, как это будет, результат в руках у Бога. He did not say that directly to Duryodhana. Той не каза това направо на Дурьодан, то есть он не сказал этого Дурьодане. But he said it through his reaction on Duryodhana, glorifying him. He said it in a practical way by his actions. Да. Той не каза това директно на Дурьодан, но показа го с практически действия. Той показа своя реакция, т.е. он показал это практическими действиями. He took the conch of Vishnu, which is a symbol of Vishnu, Krishna, and he blew the conch very loudly. Той взе раковина, нали, и издал, който е символ на Вишну, на Кришна, и издал много висок звук. Той он взял раковину, протрубил. And what happened after that? И какво се случва след това? И що случилось после этого?
all the big warriors started to blow their conch shell. И всички започнали да тръгат в ръковини. And the sound was tumultuous, very loud. И звук бил много силен, да, очень сильный звук был. That and all these great devotees, they have their own conch shell, and their conch shell has a name and a history. И имена на ръковините в история, нали това? Да, то есть имена на тези ръковини именно, то есть есть имена и в история. So Lord Krishna, he blew his conch shell called Pansajaya. Pansajanya. Панчаджания, това е ръковина на Кришна, то есть раковина на Кришна, зовут Панчаджая. And Arjuna blew his conch shell Devadatta. У Арджуны Девадата. And Bhima, the one who can eat a lot, the voracious eater, Бима, который едил много. he blew his conch shell Paundra. Него Паундра. Бима Паундра. That, and so King Yudhishthir, he blew his conch shell Ananta Vijay. Ананта Виджая, това е ръковина на царя Юдхиштира. Ананта Виджая. Nakula and Sadev, they blew their conch shell Sugosha and Manipuspaka. Сугоша и Манипушпака, това е на Накула и Сахадева ръковините. That, and the other conch shells and great warriors are mentioned here. И другите ръковини тук не са, мисля, че не се упоменават. Т.е. други воини тоже были раковини. Интересно, що са именами. Yeah. So it is said that all those whose conch shell, the names are mentioned in the Gita, they survived the battle of Kurukshetra. Интересно е, че ръковините оцеляват след битката при Курукшетра. Значи всичко, все эти раковины уцелели, которые упомянуты в Бхагавад-гите. We can see it, we can see this, то есть мы можем да ги видим някъде тези ръковини. Yes, you can see this kind of She asked this question. Yeah, where you can see this concept. Yes. I don't know if they're still existing. Until now, Yeah. But the sound was uproarious, was very loud. Звук бил много силен от тези ръковини. But when the Pandavas blew their conch shells, all the Kurus, they felt fear in their heart coming. Но когато пандави взеха техни ръковини, звук проникна в сърцата. But their conch shells had no effect on the heart of the Pandavas. Но ръковините от страна на Дурьодана, нали, то те пандавите не са усетили в сърцата. Техен звук проникна. And then we come to the point in the Bhagavad Gita where for the first time Krishna and Arjuna is mentioned. И Кришна и Арджуна, първата част на Бхагавад-гита, нали, те започват да общуват. And then Кришна и Арджуна начали разговаривать. And then the chariot of Arjuna is described. И тук описва се и колесницата на Арджуна, описва се колесница Арджуна. On his chariot is a flag with Hanuman. И флаг на Хануман на колесницата, то есть флаг Ханумана на колесница. And it was a chariot a very beautiful chariot that with mystic powers which he had got from Agni. И тази колесница была с много мистически мистически сили. Because he pleased Agni Dev.
защото той удовлетворил Агнидев. То, что он Агнидева удовлетворил, там было то есть она мистически настроена была, да. Because Agni is the personification and in controls fire. Защото Агни това е персонификация на силите на огъня, то есть это сила огня, персонификация на Агни. And all the Brahmins, they perform sacrifices in to fire jagras. И всички брамани, нали, те слагат в огън всички жертвоприношения, все жертвоприношения, через законно браманото делают. And they all offer ghee into the fire. И всички леят ги в огъня, то есть все льют ги в огонь. And Agni had a kind of indigestion, too much ghee. Да, и Агни затъпнал много ги. And in the Kanava forest, there were different herbs that would help to alleviate or cure his disease. И когато той имал страшни проблеми, той имаше много билки в гора на Кандава и той затова искаше, нали, да ги реши. То есть, когда лес Кандава был пожар, почему Агни, потому что было много ги, у него было несварение, он хотел травы из этого леса, поэтому даже сжигать лес Кандава. Therefore, Arjuna once put the Kandava forest, with Krishna was also there, he put the Kandava forest on fire to offer it to Agni. И Арджуна предложил гора на Кандава, тогава Кришна също беше там, предложил на Агни, нали, да се излекува, и Кришна предложил, Арджуна предложил этот лес, Агни, Кришна тоже был там, он лично, чтобы полечился этим лесом, Кандава. But yes, they are sitting on this chariot, Arjuna and Krishna. И сега на тази колесница седят Арджуна и Кришна, и сейчас на этой колеснице Арджуна и Кришна. Yes, in this section of the Gita, Arjuna calls Krishna with different names. И в тази част на Бхагавад-гита Арджуна называла Кришна с различными имена. То есть здесь Арджуна называет Кришну различными именами. He calls Krishna O Madhav. Например, О Мадхава. The goddess, the husband of the goddess of fortune. То есть супруга на богинята на счастье, да. Супруг богини удачи. So, these are all signs that the Pandavas will win the war. All signs, symptoms, signs that the Pandavas will win the war. Да, то есть они победят в войнах, да? Они победят в войне. Показывают, что они победят в войне. Да. То есть всичко показывает, что те, что будут победители в войне. То есть все это показывает, что пандавы победят. We heard already a number of signs of victory. Количество признаков, да, победы, да. Yeah, the first that we heard is it's at Kurukshetra, it's a holy place. Първото, че Курукшетра е свято място. То есть первое, что Курукшетра е святое место. That's in the favor of the Pandavas. They are all holy. So. Това е в полза на пандави, защото те са святи хора. То есть это святые люди, които му в ползу. But the most important factor is Krishna is at the side of the Pandavas. Но най-важното нещо, по-важно, че Кришна на страната на пандавите, то есть Кришна на стране пандавов. He's not fighting. Той не воюва, он не воюет. He's the charioteer.
Той Arjun. Васица, той лесничара. Because like a few days before the Battle of Kurukshetra, Защото няколко дена преди битва на Курукшетра, Arjun went to see Krishna in Dwarka. Арджуна отишъл да види Кришна в Дварака, т.е. Арджуна пошъл да види с Кришна за несколько дни да битва на Курукшетра в Двараке. It was very early before Mangalarti. И това било преди Мангаларати, било до Мангаларати. Очень рано утром. Krishna was still sleeping Ще спал, да, то есть Кришна еще спал. because Arjun wanted to ask Krishna, at which side will you fight? Арджуна искаше да пита Кришна, от коя страна ще воюваш ти. То есть Арджуна хотел спросить, на какой стороне будешь. But when Krishna appeared, when Arjuna appeared at Krishna's palace, then also Duryodhana was there. He had the same idea. Но когато Арджуна дойде там и видя, че и Дурьодана също там, същия въпрос. То есть он пришел и видите там Дурьодан с тем же въпросом. But Krishna was still sleeping. Кришна спал. So they went to his bedroom. И те влязоха в негова спалня, и вошли в его спальню. And Duryodhana was putting himself just at Krishna's face. И Дурьодана седна точно до лицето на Кришна. Дурьодан сел около лица на Кришна. And Arjuna was at Krishna's feet. А Арджуна седна към нозете на Кришна. Да? Арджуна сел в ноги. And Duryodhana was thinking, if Krishna wakes up, he will say, "Oh, Arjuna, you have come. What can I do for you?" И Дурьодана думал, що Дурьодана помисли, че Кришна като отвори очите ще каже: "О, ти какво искаш?" И Дурьодана думал, че като откроет глаза и сразу скаже: "Что, дорогой, что ты хочешь?" But when Krishna woke up, he looked straight before him and saw Arjuna. Обаче, когато Кришна отвори очи и той погледна напред към Арджуна, т.е. Кришна открыл глаза и посмотрел вперед, как на Арджуну. And they both explained, "We have come because we want to know which side you will fight." Да, и той го пита, нали, искам да знае на коя страна ще воюваш. Да, и он начал спрашивать, с какой страны будешь воевать. And then Krishna said, "I will not fight." И Кришна каза: "Аз няма да воювам." И Кришна сказал: "Я не буду воевать. But you can choose that I will be the charioteer of one side, and my army can go to the other side." Обаче ти можеш да избереш. Или аз мога да бъда колесничара на едната страна, обаче моята армия ще отиде на отсрещната страна. Тоест, он казал: "Выбери, или я буду колесничен с одной стороны, но армия пойдет в другую сторону." Then Krishna asked Arjuna, "What do you want?" И Кришна каза: "Избери каквото решиш." And Arjuna didn't hesitate. "I want you." И Арджуна без съмнение веднага каза: "Аз искам теб." Тоест Арджуна сказал: "Я хочу тебя." And Duryodhana became very happy. И Дурьодана беше много щастлив. Набрадал. Now I have these armies. Now I will win the battle. Да, и Дурьодан мисля, че ето с тази армия аз ще спечеля. Да, тоест Дурьодан говори: "Все, я победил." But that's the miscalculation of the materialistic person. И това е грешна калкулация на материалистичната персона, нали? Это ошибочная вот это вот расчет материалист. Success or failure does not depend on one's so-called power, but on the sanction of Krishna. Тоест той не разбира, че всичко е със санкция на Кришна идва, тоест друго него, тоест он не понимает просто, что все идет под разрешение Кришны. Also because Krishna was at the side of the Pandavas assisting Arjuna, it was a sign of victory.
Защото Кришна бил на страна на Арджуна, т.е. това била страна, която е спечелила. Т.е. поскольку Кришна бил на страна Арджуна, это была страна, которая победила. And because Krishna was serving at the side of the Pandavas, И защото Кришна бил на страна на пандавите, Кришна бил на страна. and he is the husband of the goddess of fortune. И той е съпруг на богинята на удача, нали, на Лакшми Деви. Тоест он е съпруг богини удача. So where Krishna is the goddess of fortune, is fortune. И където е Кришна, нали, там е богинята на успеха, нали, успех на фортуна. Тя е на тази страна, където е мъже. Тоест там, где Кришна, там его съпруга, да, она удача, тоест она там просто. Because the goddess of fortune is Chanchala, is very Chanchala means she cannot stay in one place because she moves all. Защото богинята на удача, тя е чанчала, така не може да стои на едно място, много се движи, т.е. она така е непостоянна богиня на удача, она чанчала, она непостоянна, много движется. So someone becomes rich for some time and then becomes poor and she goes to Понякога така, Махарадж показал, да. Махарадж показал или так. But she never leaves Krishna. Но тя никога не оставя Кришна. Она никогда не оставляет Кришну. Therefore, the fortune was at the side of the Pandavas. И затова фортуна, нали, успех бил на страна на пандавите. But then Arjuna says to Krishna, please put my chariot between the two armies. И тогава Арджуна каза на Кришна, моля те, постави колесницата между двете армии. И тогда Арджуна сказал Кришна, за колесницата между двумя армиями. And Krishna is a servant of his devotees and brings the chariot between the two armies. И Кришна, защото служайки на своя предан отдаден, нали, покара колесница между двете армии. Кришна, как служа своему преданному, да, поставил колесницу между двумя армиями. But the front line is like 50 miles, 80 to 90 kilometers long. И обаче тази среда била 90 и нещо километра дължината. Тоест, это средняя линия, она была там 90 километров, 90, да, 90, да. So Krishna could have put the chariot anywhere. И Кришна можеше да сложи тази колесница навсякъде. Тоест, он мог эту колесницу поставить везде. So, where did he put the chariot? И где той поставил колесницата? И где он ее поставил? Just before Duryodhana and Dronacharya, the just before his grandfather, which he loved so much, and his Dronacharya, his guru, his teacher. И той поставя точно пред дядо му, който той обичаше, нали, пред Дроначаря, който е учителя. Тоест он поставил куда? Точно перед тем, кого он любил, да, учитель, дед. The Baldev Vidyabhushani puts lines between the verses to bring it alive, to bring the conversation more alive. Балдев Видяпушин каза, че това разговор на живота. Нали така? Не, той казва много други стихове между стиховете, за да оживи диалога на оригиналния текст. Значит, Балдев Видяпушин подставил еще стихи, чтобы немножко оживить этот разговор. And Krishna says, so you want to make friends? Krishna says to Arjuna. Да, и ти искаш да направиш, you want to make friends. Yeah. То есть, it was a little laugh. Искаш да направиш, You want to make friendship with?
Да, искаш да ги направиш приятели, така ли? То есть он, Кришна сказал, что ты хочешь их сделать друзьями? That, but yes, they saw Arjuna, saw Bhishma, Drona, and something happened in his heart. Арджуна, видя Кришна, Дрона, и нещо се случи с него в негово сърце. Арджуна видя Кришна, Дрона, и что-то у него случилось в сердце. So then it appears Arjuna has a problem. Арджуна почувствал. He has a problem in Арджуна почувствал това като проблем. Да, то есть Арджуна ощутил это как проблему. he becomes overwhelmed with compassion. Overwhelmed, his heart becomes filled with compassion. 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 Сострадание. Да, сострадание. Да. Значит, той почувствовал сострадание, то есть его сердце начало испытывать сострадание. He sees all his relatives before him and he starts to tremble, his mouth becomes dry. Той видя всички роднини отпред, нали, започна да страда. То есть он увидел всех этих родных и начал He страдать. puts his Gandiva bow on. И лук Гандива паднал от ръцете му, то есть лук Гандива упал с рук. He says, from this battle, he says to Krishna, nothing good can come, only misfortune. И нищо няма да стане от тази битва, само нещастие. То есть ничего не получится от этой битвы, только несчастье. How can I kill my own family? I'm wishing their happiness and their victory. След като аз убия моето семейство, как аз мога да бъда щастлив като победител? То есть я когда убью своих родных, свою семью, как я буду счастлив от победы? How can I be happy if I kill them? Then how can I enjoy? То есть аз като ги убия, как мога да бъда щастлив, как мога да се радвам, то есть как я буду удовлетворен, то есть как я буду радоваться за их победу. So the first thing he says, this will not bring happiness. То есть това няма да донесе щастие, то есть это не приведет к счастью. So Arjuna is in the body concept of life. То есть Арджуна е материална концепция на живота, то есть Арджуна от телесной концепции, да. At least he plays that role. He plays the role. He plays the role of being in the body concept of life. То есть той се намира в телесна концепция, на место на тялото си, то есть он находится в телесной концепции, думает, что я тело. Because he's thinking about his own happiness in relationship with enjoying things with his family. Защото той мисли в концепция какво ще стане с това семейство. Нали? Тоест, он думает вот про эту семью, да, что случится. But he must do his duty as he's a military man. Но обаче той е длъжен да постъпва като военен, т.е. его дълг военного. That like if you have a policeman. Например, ако полицай, например, полицейский. And he sees someone breaking in a house. И той вижда някой нещо пришło в къща. Ну, видиш, что кто-то там что-то върна. And the policeman says, oh, I know this. I know him. И полицейский каза, аз знам това. Я знаю. Is the son of this and this who is my friend. Той е син от този мой приятел, примерно. Он говорит, это сын моего друга. If I arrest this thief,
then he will get a criminal record, he will go in jail, he will never get a job again, and his mother will suffer like anything. Тоест, ако аз ще го арестувам, той после няма да има работа, няма да има, тоест, има последствия, тоест, если он его арестует, будут последствия, то есть не будет работы, там он идет в тюрьму, если я правильно поняла. Дали правильно повеждам? Да. And the policeman said, no, therefore I will not arrest him. И полицейски казва, не, няма да го арестувам. И полицейски говорит, нет, я не буду его арестовывать. Is that a good policeman? Това е добър полицейски, это же хороший полицейски. No, he must do his duty. Да. Но не той трябва да изпълни своя дълг. Нет, он должен да изпълни свой дълг. That, so that's the first reason, no happiness. Първата причина няма щастие. Първа причина нет щастия. And he says, yes. The second reason, he said, we will be affected by sinful reactions if we kill them. И втора, че той ще има греховни смисъл, ще го накажат, това ще бъде наказано като грях убийството на роднини. Т.е. ще это будет наказано как грех убивать роднини. But the Manu Samhita, which is the law for mankind, в Ману Самхите, който е закон за човечеството, в Ману Самхите, който е закон за човечество, it says that when aggressors attack you, и там говорится, там се казва, че ако агресор атакува те, то есть там говорится, что если агрессор вас атакует, there is no sin in killing them. то есть вы можете да го убийте, то есть можно его убить. And it lists 6 kinds of aggressors. И изчислява се 6 варианта на агрессора, то есть 6 вариантов агрессора. One who steals your property. Первый, кто берет твое имущество, первый, кто взимает твое имущество. One who puts your house at fire. Второй, който прави пожар, да, сжигает. Подпал, да. One who tries to steal your wife. Някой похищава жената ти, т.е. похищает жену. That's right. There are a few others, but И няколко още. But Duryodhana and the Kurus, they did all these things. Обаче Дурьодан направи всички тези 6 неща. Сейчас мы 3 еще какие-то, но Дурьодан все 6 делал. То есть он все, вот, все 6 грехов совершил. The Kurus tried to kill the Pandavas, to murder them in so many ways. То есть той пробва да убие пандави толкова много пъти, столько раз пытался убить пандавов. They poisoned Bhima. Той отравил Бима, то есть отравлял Бима. Bhima, he liked to eat a lot. Бима любил хорошо кушать много. And Duryodhana had arranged to make a big cake for him, but full of poison. И Дурьодан направи голям торт за него, обаче целият с отрова, да, то есть Дурьодан сделал му торт с ядън. But anyway, that Bhima ate the cake. Но Бима изяде този торт, тази торта, Бима човека съел. And due to the poison, he fell unconscious. И когато той загуби съзнание от отрова, когда он потерял съзнание от яда, and they bound his body with ropes. И те сложиха в някакъв нещо сложиха в неговото тяло, то са така вишълката на его завязали. And they throw him in the river. И пуснаха го в реката, да, и выбросили в реку.
and his body was going to down. Тялото отива надолу. And he was still unconscious. Он беше без съзнание, той беше без съзнание. But then in the place on deep in the river, there were many poisonous serpents. Обаче там в река, където място, където беше на дъното, имаше много отровни змии, т.е. там было много ядовити змии. And they started to bite him. И те започнаха да го жилят, они начали его жалить. And that poison of the serpents, they counteracted the Kalakuta poison of the cobra, which was in the cake. И отрова от тези змии, значи, нейтрализира яд калакута, който от кобра, който беше в дима. Тоест, короче, они его жалили, яд нейтрализовал калакута, который был от кобры. But the second effect of this poison was that this gave Bhima a power shot. It got 10 times more power than normal. Обаче ефекта от тази отрова, че той станал 10 пъти по-силен още. And then with his power, he broke the ropes and came out. И той чувствал силите и нали, от този там, не знам какво беше някакво, къде го сложи. И той щупи това и изплува нагоре. То есть он вот этот мешок там, да, ящик положил, он выплыл, сломал. But then at another occasion, the King Dhritarashtra told the Pandavas, we have built a holiday house for you. You take 3 months vacation there. Друга случка беше, когато Дритараштря ви каза за ваша почивка, построил къщичка, дали отидете на почивка. Другой вариант был, говорит, когда вам нужно отдохнуть на выходные, я вам построил домик для отдыха. But then, when they arrived at the holiday house and they came to the house, it was smelling very strangely. Но когато те отидоха там, тази къща много странно миришеше. То есть там как-то странно пахло. But because they used a very flammable material for building the house, material that could burn very easily. Това беше защото те използваха материал, който много бързо може да се запали. Это было легко восполнимые материалы, да, и дом был построен из них. But Vidura, who was the brother of Dhritarashtra and the well-wisher of the Pandavas, had sent the Pandavas a message. Обаче Видура разбрал това и изпратил Пандаве съобщение. То есть Видура понял это и отправил сообщение. The message was a bit in an indirect language. Not everyone could understand the message. Обаче това съобщение беше на такъв специфичен език, т.е. някой друг да не... В смисъл не е направо, нали, така... Да, то есть это сообщение было такое, как бы изоповым языком. But then the Pandavas understood the message and they built an escape route, a tunnel. И пандавы разбрали съобщение и направиха туннел под земята. То есть пандавы сделали туннел под землей. And one day they had some guests. И един ден, като имаше гости, 5 guests. Такива 5 гостей. Yeah, and they were staying overnight in the house. И те останаха за нощувка в къща. But that night they put the house flames. И тази нощ те подпалиха къща, т.е. в эту ночь сделали пожар. And escaped through the tunnel. И те скриха се в тунела, т.е. они убежали через туннел. The house burned and unfortunately also the guests. The guests who were staying in the house. Да, то есть гости загинаха, така ли? Да, загинали и гостите загинаха.
Да, значит, гости загинули, то есть там были еще и гости погибли. So the news reached Dhritarashtra, the Pandavas has died. И помогните, да, тебя хапеть гости, нали, за това те намира хапеть, да, и помогните, Дритараштра разбрал, че пандали чумали, то есть в новостях у Дритараштра пришло, что пандалы 5 человек погибли, потому что было 5 гостей. But what happened when they came out of the house of black, out of the tunnel? So Bhima, he took the Pandavas and Kunti on his. They were sitting on his arms, and he was running to the forest very quickly. Да. Обаче какво се случи? Те излязоха от тунела и Бима, значи, смисъл, всички пандави и кунти бяха му по ръцете и той бързо бягал към гората. Тоест Бима с братя ми и мама на руках бежал лесно. Anyway, there are many stories after that. Да, и след това има много истории. И после това было много истории. The killing of Hidimba, the man-eater. Те убиха човекоядец Димба, то есть они Димбу убили, людоеда. Anyway, so many stories. But at another occasion, of course, the gambling match, there they tried to disrobe Draupadi. И много истории. Едната, как беше съревнование, нали, Свайнвара, където те с Арджуна спечели Драупади. Там было много историй, но в том числе, да, вот там было соревнование за Драупади. Гэмблинг — это игра. So, игра в кости за Драупади, да. Ну да. so they were all criminals. Много криминал. And they should be punished. Да, и за това той трябва да бъде наказан. Нали? То есть его надо наказать. And there is no sin in punishing his aggressors. Да, защото то есть агресор трябва да бъде наказан. Да? То есть его нужно наказывать. So, but this is his argument, and that he feels compassion. Compassion, Yeah, that's the first reason he gave, compassion. Но това е причина на compassion, състрадание или да? Но това е причина, нали, че той он его състрадание, да? То есть причина его състрадания. And the second reason is I will not get happiness. И вторая причина, что я не буду счастлив. Втората причина, че аз няма да бъда щастлив. And the third reason is we will get sinful reactions. И трета причина, че ще има реакции, ако ще направя грях на убийство, ще има реакция. Трета причина ще бъде реакция за то, ще върши грех. Of course, the first reason is compassion. И разбира се, първата причина е състрадание. Първата причина е състрадание. And Srila Prabhupada makes apparent contradictions in two commentaries. И Прабхупада тук се взима изучение от два коментара. In verse 28, he says, yes, Arjun's compassion is there because he's a pure devotee of Krishna. И в 29-ти стих той казва, да, Арджуна има състрадание, защото той е предан на Кришна. And in the next purport, Prabhupada says the opposite. Обаче в следващия стих Прабхупада казва обратно. Значи, извинявай, в 29-м стихе Прабхупада говори, да, Арджуна изпитывает състрадание, потому что он предан на Кришна. И в следующем стихе он говорит наоборот. Yeah. So in the next purport, 29, Prabhupada says, Arjun's symptoms of compassion are coming from material fear. Что причины сострадания Арджуны идут из материальной веры. То есть причины на сострадание на Арджуны идут от материальной причины.
So now we have to reconcile this. Why is that? Put it together. И Why solve this да, problem? как да ги соединим, то есть как их собрать вместе, как соединить. So Arjun is acting a little strange here. Арджуна наистина малко странен тук. Нали? То есть Арджуна здесь немного странный. Because Arjun is a pure devotee of Krishna. Потому что Арджуна чистый преданный Кришна. Арджуна чист предан. He travels with Krishna from material universe to material universe. Arjun travels with Krishna from universe to universe. Арджуна путешествует с Кришной по всички вселенниям. То есть Арджуна путешествует. And how is Arjun assisting Krishna? И как Арджуна ассистирована Кришной, то есть как он помогает Кришне. Because each time Krishna speaks Bhagavad Gita. Защото всеки път Кришна говорит Бхагавад-гита, то есть Кришна каждый раз говорит Бхагавад-гита. And like each time it's the same message, some details are different. Понякога някои детали се различават, то есть иногда какие-то детали различаются. But Arjun must ask the right questions. Но Арджуна должен задавать правильные вопросы. Арджуна трябва да задава правилни въпроси. Although he's a pure devotee, he must ask questions from the viewpoint of the conditioned soul. Conditioned soul? Conditioned soul, То есть чист предан трябва да задава въпрос като обусловена душа. Така ли? Да. То есть чистый преданный должен задавать вопросы как обусловленная душа. Therefore, Krishna brings him in illusion. И затова Кришна го слага в иллюзия. Поэтому Кришна его в иллюзию. But this is not the illusion of the conditioned soul. The illusion of the conditioned soul is Mahamaya, material energy. Но это не энергия, това не е энергия материального мира, нали? Защото материальный мир иллюзия Махамая. То есть это не Махамая, то есть не иллюзия материального мира. Yeah. He's under the influence of Krishna's yoga maya, spiritual energy. Той го слага с духовна енергия, то есть Кришна его с духовной энергией, с йога майей иллюзию. And Krishna let him express the doubts of the conditioned soul. Да, и Кришна му дава да чувства като обусловена душа. То есть Кришна делает так, что он в сердце себя чувствует как обусловленная душа. So at one side is a pure devotee. От една страна той е чист предан, то есть с одной стороны он чистый преданный. On the other side, he is under this yoga maya, and Krishna forces him to this yoga maya to ask the right questions and to bring up the right symptoms of the condition. So he plays that role. То есть от друга страна той го слага в йога майя, за да може той да почувства като обусловена душа и да зададе правилен въпрос. То есть с одной стороны он чисто предан, с другой стороны Кришна его ставит в эту иллюзию с помощью йога майя, чтобы он мог задать правильные вопросы. So, and on the last text, в следващите текстове, в следващите текстове, the last verses, Arjun expresses his fourth objection, his fourth problem, his fourth doubt. И там Арджуна казва четвърта причина. It says, if we kill all these kshatriyas here, той казва, ако убие всички кшатрии тук, то есть он говорит, что если все кшатрии здесь убьют, четвъртую причину, there will be so many widows. ще буде толкова много вдовици, то есть ще буде толкова много вдов. And they will not be protected anymore. The women will not be protected anymore. И няма кой да защитява жените, будут някому защитят жените. And therefore, the castes will be mixed. И затова кастите ще се смесят, и поэтому касты смешаются. There will be undesired
progeny, undesired children. И ще започне да се появяват нежелани деца и будут появляться нежелателни дети, нежелани. And they will be of, yeah, they will be of impure caste. И те ще бъдат безкастови. Тоест, это будут безкастови дети. And by that, the family tradition will be devastated. И будут разбиты семейные традиции, и семейные ценности ще бъдат разбиты, нали, разрушени. That because they will all be of sinful character. Защото всички ще бъдат греховни, смисъл греховно настроение, ще бъдат греховни с характер греховни. So this where is doubts. Този път не е правилен, это дорога неправильная. That and then he puts his down his bow down, and he says to Krishna, I will not fight. И лук пада от ръката му и той казва на Кришна, аз няма да буду. Тоест он лук пал за руки, он Кришна говорит, я воевать не буду. What's the significance of putting his bow down? Significance, какво значи? Какво означава това, че Какво значи, да. Какво означава това, че няма да воювам? Що это означает, что я не буду воевать? Well, during the Battle of Kurukshetra, once Karna defeated Yudhishthira Maharaj and dishonored him. На битва на Курукшетра Карна е победил Махараджа Юдхиштира и да, по този начин Махараджа Юдхиштира безчестно победил. Значи Карна победил Юдхиштира, и поэтому Юдхиштира был бесчестен. So Karna could have killed Yudhishthira Maharaj. Карна можеше да убие Юдхиштира Махарадж. Он мог его убить. But Karna said, I'm not killing you because you are not a Kshatriya, you are more a Brahman. Той му каза, че няма да те убие, защото ти не е толкова кшатри, колкото браман. Тоест, я те не убил, че не столько кшатри, сколько браман. But Yudhishthira was injured and was brought to the camp to be cured. Да, но Юдхиштира почувства се, нали... Той бил и вкаран в болница. Отцарен в болница, Да, значи Юдхиштира убил в болницу, он был ранен. When Arjuna heard it, he left the battlefield to see how Yudhishthira was doing. И Арджуна, когато видя Юдхиштира, напуснал бойното поле, да види как това. така ли? Може би ти да превеждаш на български, аз на руски, така по-бързо ще стане. Да, така, давай. И Арджуна, когда это услышал, он тоже поехал посмотреть, что Юдхиштира, то есть ушел с бойного поля. So Arjuna went to see Yudhishthira Maharaj, and when he entered the place where Yudhishthira was taken care of, Yudhishthira Maharaj, when he saw Arjuna, he said, "Oh, it's good that you have killed Karna." Когато Арджуна влезе там, където беше Юдхиштира, той каза Арджуна, това ще бъде добре, ако ти ще убиеш Карна. Тоест, когда Арджуна туда вошел, за Юдхиштира ухаживали, он сказал, хорошо будет, если ты его убьешь. And Arjuna said, I did not kill Karna. I came to see how you were doing. Он говорит, что я не убил Карну, я пришел посмотреть, как ты, то есть, оказывается, не сам его убил, нали? И ти он да погледна ти как се чувстваш? Yudhishthira replied, that you should not have come to see me without killing Karna first.
Той му казва, ти не трябваше да ме видиш преди да убиеш Карна. Говорите, не должен был приходить до того, как убьешь Карну. You should, he said, you are not a real kshatriya. You should put your bow down. Юдхиштира is saying, да. Юдхиштира каза на Арджуна, ти не си кшатрия, нали, ти трябва да оставиш, т.е. ти не кшатрия, че должен държать лук. That, and Krishna was there also. И Кришна също беше там. Кришна тоже был там. And Arjuna said to Krishna, I've taken a vow that anyone who says to me that I should put my bow down, that I kill him. И Арджуна каза на Кришна, аз обещах, че всеки, който ми каже да оставя лука си, аз трябва да го убия. Да, и Арджуна Кришна говори, я ждала обещание, че если кто-то ми скаже там, оставь свой лук, я его убью. And Arjuna said to Krishna, what do I do? What should I do now? И какво скажеш, правя? Арджуна говорит, Кришна, что делать? And Krishna said, you kill his honor, you offend him. You kill His honor. Honor? honor? Yeah, honor. Да, And not ego. честта му да губи, дума да погазва честта му. Да убие честно. Да го убие с дума. Да. То есть только он ему сказал, что убей его как бы словами. Yeah. And he said to Arjuna said to Yudhishthira that we are in trouble only because of you. We are in trouble because of your addiction to gambling. Казано е в че ние заради теб сме, заради твоята игра сме, нали, всички тези проблеми. И Арджуна говорит, ну вообще из-за тебя в этой ситуации, за твоей игры. But because of your weakness, we are in trouble. И поэтому сейчас у нас проблемы. Anyway, he said a few other things also. И то есть също каза няколко други неща, да, еще какие-то вещи сказал. Then after it, he touched the feet of Yudhishthira Maharaj and asked for forgiveness. И след което Махарадж Юдхиштира, Арджуна asked forgiveness. Yudhishthira, I touched his foot. И след това той помоли за прошка от Махарадж Юдхиштира, да, и после этого он попросил прощения. So when he put down his Gandiva bow, that's a serious thing. И после след като той оставил лук, като Юдхиштира каза, после того, как он оставил лукът, стал Юдхиштира. So in the beginning of the next chapter, we will hear how Krishna refutes all these points. И утре в следващата част ние ще видим как Кришна всички тези точки, нали, ги се борят. То есть во второй главе мы увидим, как Кришна все нет, он все оборет, то есть он как бы аргументирует, то есть докажет обратное. But then Arjuna is still confused. Да. И Арджуна сейчас смущен, да, то есть Арджуна сега е смутен. Объркан, да, на руски, да. And then he says to Krishna, I don't see it anymore. I accept you as your guru. You please instruct me. I surrender unto you. То есть той каза, аз не знам какво да правя, така че инструктирай ме. То есть Арджуна после того, как был смущен, да, и вот не знал, что делать, упал Кришне, да, инструктируй меня. And then Krishna started to speak Bhagavad Gita to Arjuna.
И след това Кришна започва да разказва Бхагавад-гита на Арджуна. И после това Кришна начинае да разказва Бхагавад-гита. And remove all these doubts. He will remove Arjuna's doubts by speaking like that. И в смисъл Той разсева разбива всички съмнения на съмнения, Арджуна. да. Тоест разбива все съмнения Арджуна. So that's a short review of the first chapter of Bhagavad Gita. Это первая глава Бхагавад-гиты. And Monday we continue with chapter 2. Monday. Today is Saturday. Saturday, tomorrow we have a program in Burgas. Значит, вторая глава ще четем понеделник, защото утре Макарачи в Бургас. Any question or comment? Any question or comment? Имате някакви въпроси или коментари? Ако Прабу ще ги превежда, ще помоля. Подобри да превежда. Ясно, че за да може Кришна да разкаже Бхагавад Гита, той покрива Арджуна с Йога Майя. Това е за наша глава. Но за мен въпросът възникна защо точно с Йога Майя той може да и с Маха Майя. Дали това защото е чист преден ден или защото като го покрие с Йога Майя той ще задава правилните въпроси. It became clear that Krishna bewildered Arjuna with Yoga Maya, so he can put the right questions. And but my doubt is why he is doing this, because he can also cover him with Mahamaya. And is the reason for this is that when he covered him with Yoga Maya, he will ask the right questions. Okay. That Arjuna is a pure devotee of Krishna. The material energy cannot touch Arjuna. So the only solution is Yoga Maya. Thank you very much. Yes, you have another question. Yeah. You mentioned three of the six. Yeah. Three of the six situations, and he's asking for the next three. Yeah, I don't remember them all. But it is one, let's see, one who steals your riches, one who burns your house, one who takes hand of steals the wife, yeah. That poison, there's a fourth one. With sharp weapon. Yeah, attacking with sharp weapons, and there's a sixth one. Anyway, that's what we remember. Значи отрова, краде собственост, краде жена, напада с ловко оръжие и подпада къща. Да, често не може да се. Някъде, че прочети Бхагавад-гита поне първо